তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আজকে আমি অনেকদিন পর চলে এসেছি একটি হ্যান্ডরাইটিং এর ভিডিও নিয়ে, যেটা হচ্ছে পার্ট 7। তো চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক। সো গাইস, আজকে আমরা পার্ট 7 এ স্বামী বিবেকানন্দের দুটো কোটেশন লিখব। তো চলো গাইস শুরু করা যাক। আর নাম্বার 1, don't overthink. Overthink, O-V-E-R, over, think, T-H-I-N-K, overthink. There full stop. Next line. Overthinking, O-V-E-R, T-H-I-N-K-I-N-G. Overthinking leads to, L-E-A-D-S, leads to, T-O. Next line আমি লিখছি negative thoughts. GHTS, thoughts. এটা হচ্ছে আমাদের নাম্বার 1। আর এবার হচ্ছে আমরা লিখছি নাম্বার 2। নেক্সট কোটেশন, arise, awake, A-R-I-S-E, arise, একটা এক্সক্লেমেটরি মার্ক, awake, exclamatory mark again, আর তারপরে হচ্ছে যে and, stop not, S-T-O-P, stop not, N-O-T, until, U-N-T-I-L, until the goal, T-H-E, the goal, G-O-A-L, the goal is reached, I-S-R-E-A-C-H-E-D, reached, full stop. এবার আমরা লিখছি যার এই দুটো কোটেশন লেখা তার নাম, স্বামী, S-W-A-M-I, স্বামী বিবেকানন্দ, V-I-V-E-K-A-N-A-N-D-A. So guys, I hope তোমাদের ভিডিওটা খুব ভালো লেগেছে। যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ এই ভিডিওটাকে লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না, এবং আমার চ্যানেল ক্রিয়েটিভ রূপর্ণাকে সাবস্ক্রাইব করতেও ভুলবেন না। তো আজকের মতো একটুখানি